Welcome to Math Campus. Here, unbox your math skill. I am Ranjani Rangarajan. We are going to discuss real numbers for class 10 in this video. Pattern 6. Factor tree problems. Factor tree la unknown values x and y கொடுத்து உங்களை அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினில் find x and y. ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபேக்டர் ட்ரீ நம்ம ரொம்ப சின்ன வயசில் படித்த கான்செப்டே தான். ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதோட பிரான்ச்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் அந்த வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிடும். இப்போ ஒய்ன்ற லெவலில் எனக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒய்க்கு கீழே இருக்கிற பிரான்ச்சிங் வந்து 5 and 13. 5ஐயும் 13ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் I get 65. So value of y is 65. So அதுக்கு previous level அதோட top level we have 195. Just check whether this 65 into 3 is equal to 195. Yes, 65 into 3 is 195. So நம்ம போட்டிருக்கிறது கரெக்ட் தான். அதுக்கும் டாப் லெவலில் நம்ம பார்த்தோன்னா எக்ஸ்ன்ற அன்னோன் வேல்யூ இருக்குது. எக்ஸோட ரெண்டு பிரான்ச்சிங்கில் one number is 3 and another number is 195. So 195 நான் 3ஆல multiply பண்ணா I get 585. So value of x is 585. So it is a very simple problem. நிறைய தடவை போர்டு எக்ஸாம்க்கு ரிப்பீட் ஆன questions இதெல்லாம். இந்த பேட்டர்ன் questions நிறைய தடவை வரும். இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேக்டர் ட்ரீ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். 2 and 3 are in the final level. ஸோ அதுக்கு ப்ரீவியஸ் லெவலில் எனக்கு ஒரு அன்னோன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த அன்னோன் பாக்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த 2ஐயும் 3யும் இந்த பிரான்ச்சிங்கில் இருக்கிற 2 and 3ஐ நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் I get 6. ஸோ இப்போ லெவல் 2ல் இருக்கிற பிரான்ச்சிங்கில் 5 and 6ன்னு ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்கிற அன்னோன் பாக்ஸை நான் ஃபில் பண்ணணும்னா I should multiply this 5 and 6. ஸோ I get 30. ஸோ டாப் மோஸ்ட் லெவலில் எனக்கு ஒரு அன்னோன் வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. அந்த எக்ஸ்லேருந்து இருக்கிற ரெண்டு பிரான்ச்சிங் வந்து ஒன்று 5 இன்னொன்று 30. ஸோ இந்த பிரான்ச்சிங்கில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர்ஸை நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் I get 150. ஸோ வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் 150. ஸோ சிம்பிளாக இந்த 1 மார்க் ப்ராப்ளம் நம்ம அட்டன் பண்ணி மார்க்கை எடுத்துடலாம். Let us move to pattern number 7. The decimal expansion of the rational number 43 by 2 power 4 into 5 cube will terminate after how many places? This is what our question. இந்த questionல நமக்கு நியூமரேட்டரை பற்றி பெருசாக ஒரு கன்சர்ன் கிடையாது. டினாமினேட்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டெப் 1ல டினாமினேட்டரை நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும். பட் இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கிற டினாமினேட்டர் ஃபேக்டரைஸ் ஆகி தான் இருக்குது. The denominator here is 2 power 4 into 5 cube. இந்த 2 power 4 5 cubeல highest power 2 and 5 ரெண்டு prime factors தான் இருக்கு. எப்பயுமே we need only 2 and 5 as the prime factors in the denominators. This is the first level of checking. So அந்த செக்கிங்கை இது கரெக்டாக ஒபே பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன், ரெண்டுத்துக்குமே சேம் பவர்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், லீஸ்ட் பவரை நான் ஹையஸ்ட் பவருக்கு எலிவேட் பண்ணி கொண்டு வரலாம். இங்கே லீஸ்ட் பவர் இஸ் 3, ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் 4. ஸோ இந்த 2 power 4ல் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது. இந்த 5 கியூபை நான் 5 power 4ஆக எலிவேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரிஜினல் சம்க்கு நம்ம போயிடலாம். Question is 43 by 2 power 4 into 5 cube. So numerator will be 43. 2 power 4 will be retained as such, but this 5 cube needs to be elevated to 5 power 4 so that both the bases 2 and 5 will be having equal powers. So I am going to multiply the denominator by 5 power 1. ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நியூமரேட்டரையும் நான் 5 power 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் வில் பிகம் 43 into 5 by 2 power 4 into 5 power 4. 43 into 5 gives 215.
2 power 4 into 5 power 4 is 10 power 4. Next step will be 215 divided by 10,000. 10 power 4 10,000 ADH. So 215 4 decimal places towards left direction la na move panna 1, 2, 3, 4. My answer becomes 0.215. The decimal expansion of the rational number will terminate after how many places? So it will terminate after 4 decimal places. The decimal expansion will terminate after 4 decimal places. So in the 4 decimal places நமக்கு எங்கேயிருந்து கிடைச்சிருக்குன்னா இந்த 10 ஓட பவர் 4 லேந்து கிடைச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல we can conclude this answer. Next sum in the same pattern. If 241 by 4000 can be expressed as 241 by 2 power m into 5 power n, find m and n. இது நம்மளோட first task. Next task is where m and n are non-negative integers. அதை பத்தி ஒரு information கொடுத்திருக்காங்க. Plus also write the decimal expansion without actual division. அதாவது long division பண்ணி நம்மளோட அதுக்கு decimal expansion கண்டுபிடிக்க கூடாது. இப்போ previous sumல என்ன மெத்தட் அடாப்ட் பண்ணோமோ ஸோ அதாவது denominator powers of 10 எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி we have to find the decimal expansion of the given fraction. First 241 by 4000 அதில் denominator எடுத்துக்கலாம். My denominator is 4000. Let us do a prime factorization of 4000. 4000 when on dividing by 2 we get 2000. Again dividing by 2 we get 1000. Divided by 2 500. 500 on dividing by 2 we get 250. 250 when dividing by 2 we get 125. 125 can't be divided by 2. So it will be it is divisible by 5. We get 25. 25 ke 5 and 5. So 4000 can be written as 2 power 5 into 5 cube. So 241 by 4000 equal to 241 by 2 power 5 into 5 cube. Now compare this with 241 by 2 power m into 5 power n. This is what given in the question. On comparing the powers of 2 in the denominator, we get m equal to 5, and on comparing the powers of 5, we get n equal to 3. With this first division, we have completed the first subdivision. Now the next question is we have to give the decimal expansion of this given fraction. So 241 by 2 power 5 into 5 cube. இது ரெண்டுத்துல எனக்கு least power is 3, highest power is 5. So in the least powerல இருக்கிற 5 cube நான் 5 power 5 மாத்தணும். ஏன்னா highest power என்னவோ அதுக்கு நான் change பண்ணணும். So how will I do this? This 241 by 2 power 5. 2 power 5 will not be disturbed. Highest power will not be, the term with the highest power will not be disturbed. This 5 cube needs extra 5 square so that it will become 5 power 5. So the corresponding numerator will also be multiplied by 5 square. This is 241 into 25 divided by 2 power 5 into 5 power 5. 241 into 25 is 6025.
Denominator 2 power 5 into 5 power 5 will become 10 power 5. So we have to move the decimal point for 5 places towards left direction. So 6025, 1, 2, 3, 4, 5 decimal point. Fill this gap with 0. So the required decimal expansion is 0.06025. Now let us have a look on pattern number 8. Given a non-terminating decimal expansion, we need to convert this into a fraction in its simplest form. So, கொடுத்திருக்கிற number என்ன? X equal to 0.123. இது எப்படி நான் non-terminating சொன்னேன்? மேல bar இருந்தாலே அது non-terminating தான். What is the meaning of this bar? அந்த bar என்னென்ன digitsக்கு வந்திருக்கோ அந்த digits வந்து together repeat ஆயிட்டே இருக்கும். For example, in this problem, the repeating part is 1. 1 வந்து repeat ஆகல ஏன்னா bar அதுக்கு மேல இல்லை. 23ன்ற portionக்கு மேல bar இருக்கிறதுனால 2, 3, 2, 3, 2, 3. இந்த list end ஆகாது. இது பாட்டுக்கு continue ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். We have to convert this x as a rational number. So, rational number na என்ன? Numerator by denominator formatக்கு கொண்டு வரணும். So, இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு என்ன procedure அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இந்த x-ஐ நான் either 10 or 100 or 1000 or 10,000 அப்படின்னா multiples of 10 இதெல்லாம் எடுத்து இதில் ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன். எதுக்கா இந்த ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த ரிப்பீட்டிங் போர்ஷன் ஷுட் பி எலிமினேட்டட். ஸோ எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால், எந்த ரெண்டு வேல்யூஸால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு அந்த ரிப்பீட்டிங் போர்ஷன் தட் இஸ் 23 பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த 23 வில் கெட் எலிமினேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம இந்த 10 இல்லை 100 இல்லை 1000 நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து இந்த சம்மில் 1000x தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதை நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் எரர்லையும் பண்ணலாம், இல்லைனா ஐ வில் டீச் யூ அ ஷார்ட்கட் ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் என்ன வேல்யூவால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஏன் 1000 நான் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் let me multiply this by 1000. So 1000x means move this point to 3 decimal places towards the right direction. So I will get 123.232323 ... So இதை விட smaller value நான் 10x ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன். 10ஆல் எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஐ கெட் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் தான் மூவ் பண்ணணும். 10னா 1.232323 and so on. இப்போ இதை சப்ராக்ட் பண்ணலாம். சப்ராக்ட் பண்ணால் ஐ கெட் 9990x equal to 1. I'm sorry. 990x equal to 122. சரி, இப்போ எப்படி நான் 100,000xையும் 10xையும் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் மெத்தட். லெட் அஸ் ஹாவ் அ லுக் ஆன் திஸ். எக்ஸோட வேல்யூ என்ன? 0.123. இந்த decimal position is very important. இந்த பாருமே ரொம்ப ரொம்ப important. Now what am I going to do is, I'll put a straight lines like this. From this decimal point, the last bar, okay, the vertical line, how many decimal places are there? 3 decimal places are there. 1, 2, 3. It means that you will multiply it by 1000. From the decimal point, the first bar, vertical line, there is in between those two things, we have only one decimal place.
one decimal place. So multiply this by 10. So our choices are 1000 and 10. So எப்படி அந்த choice எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு வந்து decimal pointலேருந்து அந்த பார்ல இருக்கிற அந்த repeating portionோட displace அந்த distance தான் நம்ம calculate பண்றோம். அந்த distanceோட differences தான் நம்ம எடுக்கிறோம். So ஒரு தடவை 1000 ஆல ஏன்னா 3 decimal places இருக்கு. So larger அதனால தான் first we are looking for the last vertical line. அதுக்கப்புறம் நியரரா இருக்கிற vertical லைனுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு decimal place தான் gap இருக்கு. So we are multiplying it by 10. Now coming back to the problem, x equal to 122 by 990. நமக்கு தேவையான p by q ஃபார்முக்கு நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டோம். பட் கொஸ்டின்ல சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா ஏதாவது காமன் வேல்யூவால நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை டிவைட் பண்ண முடியுமா செக் பண்ணணும். Both are divisible, even numbers are இருக்கிறதுனால both are divisible by 2. So we get 61 by 450. Therefore 0.123 but 23 की बार இருக்கும்போது is equal to 61 by 450 is the required fraction equivalent of this decimal value. இதே பேட்டர்ன்ல இன்னொரு சம் நம்ம போடலாம். Given number is x equal to 0.3178. Bar is for 3 digits. 178 க்கு bar இருக்கு. So 178 தான் இந்த சம்மோட repeated portion நமக்கு. So எதால multiply பண்ண போறோம்ன்ற decision எடுக்கணும். x equal to 0.3178. bar போட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ரெண்டு vertical lines draw பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட்லேருந்து லாஸ்ட் vertical லைனுக்கு நடுவில் எனக்கு 4 decimal places இருக்கு. It means that I will multiply by 1 followed by 4 zeros. That is 10,000. பாயிண்ட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கு I have only 1 decimal place gap. So I will multiply it by 10. So first time I am going to multiply it by 10,000. Second time I will multiply it by 10x. So when I am multiplying it by 10,000, 178, 178, 178, dot dot dot. 10,000 na 4 decimal places நம்ம move பண்ண போறோம். Move பண்ணனா I will get 3178.178, 178, 178, dot dot dot. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு decimal place move பண்ணும்போது I get 3.178, 178, 178, dot dot dot. Now subtract these two values. Nine 9,990x equal to common decimal portion is getting eliminated. We are left with 3175. So value of x is 3175 divided by 990. Both the numerator and the denominator are divisible by 3. On dividing them by 3, we get the simplest form of x as 635 by 1998. Therefore, the required fractional value of 0.3178 bar for 178 is 635 by 1998. Let us move on to the next pattern. This is pattern number 9 in real numbers. Check if 6 power n ends with the digit 0 for any natural number n. So, இதில் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா fundamental theorem of arithmetic நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி for a number to ending with 0 அதுக்கான ரூல் தெரிஞ்சிருக்கணும்.
So on the rule of first நம்ம discuss பண்ணலாம். We know for any number to end with 0, it should have 2 and 5 both as its prime factors. இதுக்கு கொஞ்சம் examples பார்க்கலாம் நம்ம. 2 and 5 both as its prime factors. For example, 15 ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். அதோட prime factorization போட்டனா 2, 25, 5 and 5. கண்டிப்பா அதில் ஒரு 2 ஒரு 5 இருக்கு. 130 அப்படின்னு எடுத்தனா 2, 65, 5, 13. At least 1, 2 and 1, 5. So எந்த number, any number that ends with 0, for sure it will have 1, 2 and 1, 5. Minimum 1, 2 and 1, 5 will be there in that factorization, the factorization of the prime factorization of that particular number. So, அந்த rule பிரகாரம் நம்ம பார்த்தா 6 power n. நம்ம கொடுத்திருக்கிற number வந்து 6 power n. So, 6 power n can be written as the prime factorization of 6 is 2 3s are 6. So, 2 into 3 the whole power n. So it can be written as 2 power n into 3 power n. 6 power n வந்து அதில் இருக்கிற base 6 is not a prime number. So அந்த base நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த composite number prime factors split பண்ணி அந்த power n எல்லா prime factorsக்கும் apply பண்ணியிருக்கேன். அப்படி apply பண்ணனா I get 2 power n into 3 power n for any natural number n. The uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no other primes in the factorization of 6 power n. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Fundamental theorem of arithmetic என்ன statement கொடுக்குது? Every composite number can be uniquely expressed as product of primes. So 6 power n என்றது ஒரு composite number. அது unique wayல 2 power n into 3 power n product of primes நம்ம express பண்றோம். This way is unique. You cannot find any other way of expressing this composite number. So அதுக்கான prime basis வந்து 2 and 3 மட்டும்தான். So clearly by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic we understand that 5 does not occur in the prime factorization of 6 power n. So my conclusion is, therefore the conclusion is, since the prime factorization has only 2 powers and it is not having 5 power, at least 1 5, it cannot end with 0. So there is no natural number n. This is what stated in the question, natural number n.
for which 6 power n with digit 0. The same question instead of 6 power n can be asked for 4 power n. 4 power n is the NCERT book example problem or 12 power n. So, எல்லாத்துக்குமே இதே மாதிரி தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். எந்த இடத்துல நமக்கு வேரியேஷன் வரும்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் 6 பவர் என்னுக்கு வந்து 2 into 3 பவர் என்னன்னு போட்டிருக்கோம். இதே 4 பவர் என்ன நான் எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 4 பவர் n can be written as 2 square the whole power n, which is 2 power 2n. அதே மாதிரி 12 power n can be written as 2 square into 3 the whole power n. Otherwise 2 power 2n into 3 power n. இதுதான் difference. மற்றபடி நம்ம எழுத போகிற ப்ரூஃப் பார்ட்டில் இருக்க போகிற மற்ற இதை ஸ்கெலட்டன்லாம் வந்து அப்படியே நம்ம இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பேட்டர்ன். Pattern number 10. Pattern number 10ல explain how 7 into 11 into 13 plus 3 is a composite number. So, is a composite number. ஒரு நம்பர் காம்போசிட்டா இல்லை ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்ற கேட்டகரிக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வாட் ஆர் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்? ப்ரைம் நம்பர் a number having exactly two factors, namely 1 and the number itself. For example, 23 is a number. இதுக்கான factors வந்து 1 into 23 மட்டும்தான். We cannot think any other factors with any other combination which will give the product as 23. So 23 is a prime number. So prime number ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு factors மட்டும்தான் allowed, 1 and 23. அப்போ காம்போசிட்டாக இருக்கணும்னா இந்த 123 தவிர்த்து ஒரு நம்பருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னா தென் தட் நம்பர் வில் பிகம் அ காம்போசிட் நம்பர். ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் நமக்கு புரிஞ்சாதான் இந்த சம்மை நம்ம போட முடியும். சரி, அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக்கை இப்போ தான் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்லையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். எவ்ரி காம்போசிட் நம்பர் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as a product of prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ஸோ FTA வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ராப்ளமில் இந்த நம்பர் காம்போசிட்டா இல்லை ப்ரைமான்றதை நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு பண்ண போகிறோம். சரி, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இந்த சம்மில் இதை ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி போகிறது இல்லை. இந்த கொடுத்துருக்கிற நியூமரிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனை ஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணக்கூடாது. We have to use the logic of FTA and prime numbers for judging whether it is a composite number or a prime number. So let us start with the problem. The given question is, expression is 7 into 11 into 13 plus 13. இப்போ இந்த ரெண்டு போர்ஷன்லையுமே எனக்கு 13ன்ற வேல்யூ வந்து காமனாக இருக்குது. ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் term 1 and this is term 2. Among these two terms, I have 13 as a common factor. Remove that common factor outside. So, in the first term, after the removal of 13, I am left with 7 into 11. I have a plus in between them, so carry forward that plus. In the second term, after removal of 13, I am left with just 1. So this can be written as 13 into 7 into 11 is 77 plus 1. This can be written as 13 into 78. The prime factors of 78 are, on dividing 78 by 2, we get 39. On dividing 39 by 3, we get 13. So 78 can be written as 2 into 3 into 13. Now, the given expression is getting factorized as 13 into 2 into 3 into 13. Now see how many prime factors are there? There are 4-5 prime factors for this expression. So, there are more than 2 prime factors. More than 2 prime factors. Therefore, we can conclude that the conclusion will be
the expression 7 into 11 into 13 plus 13 when simplified will yield a composite number. Let us see another problem in the same pattern. Is a composite number. Here in the first term, this is term 1 and this is term 2. ரெண்டுத்துலயும் காமனா எதுவுமே இல்லை. But this is a prime number, this is a prime number and prime number. But 46 is not a prime number. So what will I do with this 46? Try to factorize 46. I get 2 into 23. 23 is not a composite number. It is a prime number. So I can write this as 3 into 5 into 13. Instead of 46, I can write 2 into 23 plus 23. Now my term 1 is having it is expressed as product of prime factors. If we check these two terms, now 23 is the common term, common factor. Remove this common factor outside. In the first term, we will be left with 3 into 5 into 13 into 2. In the second term, we will be left with 1. Simplify the value inside the bracket. We will be left with 390 plus 1, which is nothing but 23 into 391. It is not necessary to factorize 391. இதை வச்சே நம்ம டைரக்டா இதை வந்து காம்போசிட் நம்பர்னு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டெப்லேயே. பட் இஃப் யூ விஷ் யூ கேன் ஆல்சோ டூ அ prime factorization of 391. 1723 is 391. So this can be written as 23 into 17 into 23. So we have more than 2 prime factors, which implies that our conclusion is 3 into 5 into 13 into 46 plus 23 is a composite number. If you want to join our interactive session, please email us at mathcampus@gmail.com. You can also leave a WhatsApp message to 9944103657. Thanks for watching the video.